Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde mit Red Dead Redemption 1. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich habe gehört, ihr habt Bock auf eine weitere Folge. Und dann machen wir noch eine weitere Folge. Wenn ihr Bock habt auf mehr, dann liken, kommentieren. Ja? Und dementsprechend Dank an alle, die das getan haben. Weil das, wie gesagt, ist natürlich auch Voraussetzung, weil ihr mir natürlich zeigen sollt, ob ihr Bock habt auf mehr oder halt nicht. Wie gesagt, für mich ist jetzt kein Muss, das noch weiter zu spielen. Ich kenne das Spiel noch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, bald kommen ja auch die ganzen neuen Games. Deswegen liegt es an euch. Es liegt an euch. Es liegt an euch. Und kleiner Hinweis nochmal. Checkt auch gerne meinen Partner ab. Link in der Videobeschreibung. Gibt es jeden Monat ein kostenloses Gewinnspiel und auch günstiger Games, Guthaben und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr euch das zum Beispiel auf der PlayStation kauft oder auf der Switch, dann holt euch wenigstens günstiger Guthaben. Dann könnt ihr wenigstens ein bisschen sparen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Genug gelabert von dem ganzen Kram. Weiter geht's hier, Freunde. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss MacFarlane? Yes, from Lee Johnson, to settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss MacFarlane. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss MacFarlane, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute, and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Okay, let's go. Gut. Oh Mann, ey. Alright, let's head over to the cow pen. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Easy. Whoa!
Dann geht's los, Bonnie. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Good to see you, Miss MacFarlane. How's it going? Okay, begib dich in die Position hinter der Herde. Oh ja, jetzt kommt das. Oh. All right, let's see if you can herd cows as well as you can charm humanity. Whoa there. Ganz langsam hier, Nice job, Mr. Marston. Hey, danke. Guck mal, so schnell kann man auch mal gelobt werden, weißt du? Ist auch mal was Schönes. Come. Herd the cows down the road. Ja, ich sehe sie schon. That hard, is it? Die ist ein bisschen wild hier hin rechts, wa? Naja, nach vorne, los. Hopp, hopp, hopp. Yeah. Whoa there. Ihr müsst euch mal ein bisschen bewegen jetzt hier. Oh, da gibt es einen richtig coolen Film. Den habe ich geliebt als Kind. Der heißt City Slickers, glaube ich. Ja, doch, der heißt City Slickers. Da tun sich auch, ich glaube, das waren 3 oder 4 sogar. 3 oder 4 Typen zusammen, die es sonst nie gemacht haben. Und müssen dann auch so eine Kuhherde über etliche Kilometer irgendwie zum Ziel bringen, sag ich mal. Das ist so ein geiler Film gewesen. Aber das ist auch bestimmt locker. Wie lange ist das her, dass ich ihn gesehen habe? Bestimmt 15 Jahre plus 100% schon. Das ist ewig her. Ich weiß nur noch, dass ich den richtig cool fand. Ich glaube, da gab es sogar einen zweiten Teil. Ja. Ey, das war... Ja, doch, der war geil. Der war geil. Oh Mann, daran muss ich zumindest gerade denken irgendwie. Ich weiß auch nicht. Mir fällt kein besserer Film ein für so ein Thema, gerade Kühe zusammentreiben. Oh, da gibt es einige Westernfilme natürlich auch, wo das gemacht wird, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Hauptfokus. Bei dem Film, wie gesagt, City Slickers ist komplett der Hauptfokus, dass irgendwelche Neulinge das machen und dann gibt es natürlich einige Probleme dabei. Ich fand ihn, wie gesagt, damals richtig geil. Let's go. No stop. Let's go. Wo wollt ihr hin, verdammt, ey? Jetzt habe ich zu lange rumgelabert. Scheißdreck hier. Let's go. So, jetzt ein bisschen wieder konzentrieren hier darauf. Ja, dann könnt ihr auch mal ein bisschen mithelfen, die Profis hier. Die auf der Farm leben. Oder arbeiten besser schon seit längerer Zeit als wir. Ja, sieht aber ganz gut aus jetzt. Voll die spannende Musik. Ich treibe hier einfach noch Kühe ein. Might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss MacFarlane. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Alles klar. Gut. Ich glaube, die nächste Mission müsste wahrscheinlich schon die sein, wo wir das Tier einfangen, oder? War das nicht so? Ich glaube, ja. So, direkt die nächste Mission. Komm heute 2 PM wieder. Wo sieht man denn die Zeit hier in dem Game? Ach da. Ist doch gleich. Ist ja sogar gleich. Ah, okay. Obwohl ich muss sagen, bei der... Doch. PM ist doch Nachmittag. Ja, also so mittags, glaube ich. Kommt immer ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander bei den ganzen Ami-Sachen und so. Gürtel. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir später kaufen sollte. Weil, wie gesagt, durch das goldene Pack mit den Waffen, ich glaube, das müssten schon mit die besten Waffen sein, glaube ich, oder? Oder wie war das? Das ist richtig geschockt, wie? Das war alles. Ja, das war alles halt. Ja, jetzt ist es. Okay, dann hatte ich doch recht.
Ja, Hund, hol sie dir. Komm, schnapp sie dir. Genau, wilde Pferde. Ja, jetzt kommt die Mission. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew MacFarlane. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Right, now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Okay. Ah, let's go, let's go. Gut, gut, gut. Ey, ich finde, ja, ich habe das hier und da schon mal gelesen, auch so die letzten Jahre, dass einige auch den Anfang oder sowas langweilig finden oder allgemein so auch den Epilog beim zweiten Teil langweilig finden und so, weil es mal ein bisschen ruhiger ist. Ich finde, das gehört dazu, das baut es ja auch auf und so. Ich meine, klar, jetzt hier die einsammeln und so, das ist jetzt nicht das Allerspannendste, aber so Pferdezähmen zum Beispiel, gerade auch im zweiten Teil, ist ja auch Bestandteil vom Game. Und wenn dir das irgendwie in einer Mission oder so mal gezeigt wird, auch hier jetzt, finde ich das gar nicht schlecht, weil es ja auch immer noch so ein bisschen Einführungsphase ist, ja. Also spielendes Tutorial ist es ja auch alles so ein bisschen, die ganzen ersten Missionen, die man hier zum Beispiel macht. Und da finde ich es auf jeden Fall besser, als wenn du da 50 Tafeln liest und Hinweise liest, mach mal so, mach mal hier, sondern dass dir das spielerisch gezeigt wird, was du so alles machen kannst im Spiel. Und dementsprechend finde ich das nicht langweilig. Es muss ja nicht immer alles super Action sein und wir ballern den weg und der verrät uns und so, das kommt ja alles noch. Das kommt ja alles noch. Es muss ja auch irgendwie so, wie soll ich sagen, so eine gewisse Fallhöhe haben, ne? Die ganze Story auch, finde ich. Und gerade hier, dass du erstmal zeigst, wie er Kontakt bekommt mit Bonnie und so, wie er hier landet und so, das ist ja auch, ich weiß ja nicht, vollkommen in Ordnung. Ja, ich mach jetzt schon. Hold on! Ich liebe auch den Synchronsprecher von John Marston, ne? Der ist einfach so genial.
Let's go. Nicely done, boy. Steig auf dein Pferd. Mach ich. Mount up, Marston. You leave this one to me. I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Come on, See you later. Let's see if you can get another one. Another one. Bist du DJ Khaled oder was? Was ja auch immer so Thema ist, ist ja auch deutsche Synchro bei Rockstar Games. Das wird niemals passieren, Freunde. Das könnt ihr euch abschwingen. Ich lese das immer wieder, Das wird niemals wird das passieren. Und ich finde persönlich auch bei Rockstar Games, es ist schwer. Ich meine, wir haben richtig geile Sprecher, wa? Also daran wird es nicht liegen, dass es nicht irgendwann geil wäre auch so mit deutscher Synchro. Aber erstens, wie gesagt, wird es einfach nicht passieren. Es wird nicht passieren. Und zweitens, es ist so bei den Rockstar Games ist es auch irgendwie, ich weiß nicht, mittlerweile gehört es einfach dazu. Ich meine, klar, nicht jeder kann jetzt gut Englisch und wenn jetzt, das war auch immer so, es ist auch immer noch so ein Ding. Wenn du jetzt nicht so gut Englisch kannst und jetzt, keine Ahnung, bei GTA 6 mit 180 durch die Straßen ballerst und die unterhalten sich währenddessen und du musst dich aber auf den Verkehr konzentrieren und kannst nicht währenddessen auch noch den Untertitel mitlesen, weil du jetzt nicht gut Englisch kannst, beziehungsweise selbst wenn du vielleicht gut Englisch kannst, teilweise reden die auch mit miesem Akzent und so. Ja, oder du hast einen richtigen crazy Charakter wieder am Start, der einfach nur, keine Ahnung, komplett durchdreht. Da kann man auch nicht jedem sagen, ja, lern mal Englisch so, weißt du, das ist halt auch so, mal davon abgesehen, nicht jeder kann gut Englisch oder nicht schlecht Englisch, also, wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe das, aber ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, da braucht man sich eigentlich keine vielen Gedanken machen, das wird einfach nicht passieren, ganz einfach. Ende aus Mexikos, das wird niemals passieren, niemals wird das passieren. Niemals. Dementsprechend braucht man sich ja keine Gedanken machen. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor, but it's straight, and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired, then. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Vater hat aber auch einen stabilen Schnurrbart. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. Na klar doch. Ja, deswegen. Tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. Das stimmt allerdings. That's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss MacFarlane? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Übrigens mal hier ein kleiner Hinweis an die Leute, auch an Rockstar selber, was man gehört hat, war mit den Hinweisen, sie wollen sich auch anpassen mit GTA 6 und so weiter, wegen dem Humor und so. Hier, Bonnie ist auch übrigens ein ganz gutes Beispiel als Frau, die cool rüberkommt, die stark ist, die anpacken kann. Trotzdem wird dir das nicht so nicht aufs Auge, sondern ins Auge reingedrückt, wie bei vielen Filmen die letzte Zeit und Spielen auch langsam. Und wie gesagt, diese News, dass Rockstar sich anpassen möchte, auch mit dem Humor und so, wir müssen jetzt aufpassen. Alter, bitte. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Hier siehst du doch, wie man es machen kann. Die ist doch, Bonnie ist doch wirklich, die ist doch cool einfach. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. Looks like the ranch hand's up ahead. Tja, weit hinter die Erde. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch absolut peinlich, wie einige dann reagiert haben. Was? Man wird im GTA 6 eine Frau spielen? Obwohl es noch nicht 100% bestätigt ist übrigens, mal davon abgesehen. Und selbst wenn, die Leute haben ja schon jetzt ich will doch keine Frau spielen. Ja, ja. Mit dir will auch keine Frau spielen. Ja, mal davon abgesehen. Oh Mann, Alter. Wartet doch einfach mal ab. Also die Leute tun so, als wenn es nicht coole Frauencharaktere gibt. Doch, die gibt es. Doch, die gibt es. Die gibt es.
Auch in Videospielen gibt es die. Mein Gott, ey. Ich will keine Braut spielen. Ja, dann lass es doch. Dann verzichte auf das Spiel. Ganz einfach. Verzichte doch einfach. Treibt die Erde in die Schlucht? Was? Sollen wir die irgendwie, warum sollen wir die in die Enge treiben, ey? Irgendwie hab ich auch ein bisschen Mitleid mit denen, ey. Das ist auch riesiger Stress für die Pferde, ey. Ich kenne das, Freunde, weil durch meine körperlichen Merkmale muss ich in Pferdestall aufwachsen. Junge, jetzt dreh ich schon wieder durch. Sorry, Mann, aber es ist halt nicht einfach als Dreibeiner. Das ist einfach immer noch nicht akzeptiert heutzutage. Das ist nicht akzeptiert heutzutage, weißt du, dass du als Dreibeiner auf die Welt kommst. Okay, komm, gut jetzt. Reicht jetzt auch. Mit dem Spaß. Einer muss ja mal für Spaß sorgen hier, Mensch. Jungs, was macht ihr denn jetzt hier? Ich hätte auch gerne so eine geile Mähne, die durch den Wind weht. Wie die von den Pferden hier. Hey, mach keinen Scheiß. Komm, rein da. Wo sind eigentlich die Profis? Ach, die sind schon vorgeritten. Ja, super. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down. Chase him down. Chase him down. Ey, die Jungs, ey, wirklich. Ich meine, gut, John Marston ist John Marston so, ja, aber theoretisch, für die zumindest, sind wir ja eigentlich ein Anfänger. Und müssen ja alles machen, weißt du? Der ist aber ganz schön schnell unterwegs hier. Der verarscht mich. Okay, der macht so. Junge, hallo, willst du dich bewerben für einen Zirkus oder warum rennst du hier im Kreis, ey? Ach so, machst du, wenn ich hier schon auf dich lauere und warte, dann machst du es nicht mehr, oder was? Sehr gut. Komm her, du Hengst, du. Ruhig. Ah, komm. Er ist schon hartnäckig. Sehr gut. Was macht er? Was war das denn? Okay. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Zusammengetriebene Pferde. Ja. Tja, so schnell haben wir ein neues Pferd, ey. So, jetzt ist halt die Frage. Ich glaube, wir gehen in die Stadt, oder? Warte mal. Mann, ey, ich drücke die ganze Zeit Back-Taste. Ich denke, damit öffnest du die Map, aber. Ach, da sind wir. So. Ja, komm, wir rennen doch in die Stadt. Trotzdem. Gerade überlegt, so viel Unterschied ist es gar nicht von der Distanz. Alleine die Musik. Genial, Mann. Genial.
Ist mein Pferd hinter mir her oder was? Ne, okay. Ein anderes meine ich. Die Kirche. Oh ja, ja, ja. Everything all right, madam? It's Miss. Oh. Oh, let me look at you. My gentleman caller. You remind me of my Peter. Have you seen him? I don't think so. Where is that man? We'll be late for the ceremony. He must still be at the saloon in Armadillo, talking to the musicians. He's such a fine man. Must be making things right for me, as usual. Well, I gotta get going, ma'am. I'm sure your Peter will be just fine. Wait, I beg you. Would you possibly go fetch him for me? This was meant to be my perfect day. Please, sir. Something must have happened. I can't bear it. So you want me to go find your Peter so you can have a perfect day? Yes, please, sir. I'll see what I can do. Oh. Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt hier eigentlich da hingegangen bin. Eigentlich wollte ich das gar nicht machen. Na gut. Jetzt haben wir einmal mal mit dir geredet. Aber eigentlich, wenn will ich mich... Komm doch her, verarsch mich doch nicht. Auf die Hauptmission konzentrieren. Wenn überhaupt. Wie gesagt, wenn überhaupt. Ihr da ist auch eine Stütze und hast nicht gesehen. Mal schauen, Mensch, mal schauen. Aber wie gesagt, September geht's halt los. Ich überlege auch die ganze Zeit. Ach, ich meine, am 1. September kommt ja schon Starfield. Ich weiß gar nicht, soll ich das sagen? Das wird auch so ein Mammutprojekt, aber irgendwie habe ich schon Bock drauf, ey. Ich hab da schon Bock drauf. Hey, Junge, was ist hier los? Der alte Schwindler Blues. Excuse me. Excuse me, sir. You need help? Mister, you alive? Fuck, God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. Come on, mister. Come on. Hurry, sir. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. You better take the reins. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Done for. Just sit up straight, will you? To Armadillo! Godspeed! Fahr nach Armadillo! What is your name, friend? John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire! Excuse me. How many outlaws can a man encounter in one day? You must have me mistaken with somebody else, friend. The Baller twins, Walton's gang. I know who you are. Word sure travels fast around here. My God! They come back and finish me off! That fool nearly shot me. Junge, ich hab die beste Knarre hier am Start. Now, get me to a doctor! What the hell happened to you? Bandits! Hoodlums! The scoundrels robbed me blind and left me to die! I can see that. Once again, a victim of my own success. They see a man in a well-cut suit and this happens. Do you know who they were? No idea. I'm not the kind of man who has enemies. You do now. I give so much and still they take. We live in an uncivilized and graceless world, friend. Our makers have funny sense of humor sometimes. Still, at least I met you. Where are they all coming from?
Ja, das kann man sich schon mal fragen, ja. Die werden einfach her teleportiert, Junge. I knew you'd come. What? I knew this wasn't my time. He has a greater purpose for me. You're delirious and playing dumb, friend. Fate brought you to my aid. Why else are you helping me? There's Armadillo! Master John! Master! Das sagen die Frauen zu ihm auch mal. Son of God, stick to the Ich meine road. seine Frau, sowas macht er nicht. Dad, I embrace you. For Christ's sakes, man, you're gonna be fine. We're nearly there. Into your arms. This Schließ is dich it. in deine You're Arme. gonna make it. Oh, where the devil are we? Armadillo, we made it safe. You'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Komm morgen zwischen... Okay, ja. Warte mal, da vorne haben wir doch direkt die nächste Mission. Hier, das Fragezeichen ist auch so eine Mission. Was war das nochmal? Im Saloon nachfragen, ne? Für die eine Mission... nee. Ich will eigentlich nur die Hauptmission machen, oder? Ich weiß auch nicht, Mann. Wer mit der Route spart... Was schon? Ah, since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission, but right now I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. I don't think I know any other kind, sir. Hey, wait up! Erstmal ein Schlückchen nehmen, das hilft immer. All right, boys, let's move it out. Marston, I hear you caught up with Mr. West Dickens. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. Times is changing fast. He's no more a scientist than I am a priest. But people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West Dickens. I can't understand a goddamn word he said. A more flannel-mouthed bunco artist I've never met. Look at them vultures circling up ahead. We should check it out. Marston, Eli, go see what it is. Natürlich. Whoa there. Ain't no survivors here, Marshal. Man, this don't look too good. Somebody was so busy killing people, they went and dropped their gun. Nein, jetzt hat er das... Rachel war jetzt meine goldene Knarre, ja. Ach, scheiß drauf. Ach, scheiß drauf. Whoa. That's your luck, Mike. We'll head for Ridgewood Farm, see if they know anything.
A bunch of weak men. A pack of cowards is the most dangerous kind. Some men are just born plain evil. I think it's this land that makes them men, as much as the other way around. Men are born, and then they're formed. At least that's how I see it. Marshal! More vultures! God damn it. Come on, let's take a look. Die wird einfach ignoriert, die Frau. Man, more dead bodies. The fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on. Their trail leads to Ridgewood Farm. Come on, let's hurry. Sons of bitches! Didn't you once run a gang of outlaws, Marston? Yeah, but not like that. It wasn't our way. At least it wasn't my way. Killing and thieving's never right, boy. No matter how you dress it up. Can't see a soul anywhere. This ain't right. Slow down! Let's search the area. Okay, durchsuche das Plumpsklo und die Scheune. Shed's clear, Marshal. Hier ist das Plumpsklo? Oder soll es die Scheune sein? Das ist keine Scheune, das soll das Plumpsklo sein? Krass. Nee, doch nicht. Das ist eine Scheune da hinten? Das soll eine Scheune sein? Ja, nur... Ah. Scheune stelle ich mir geschlossen vor. Ah, okay, gut. Was weiß ich schon. Was weiß ich schon hier? Auf dem Scheißhaus ist auch keiner, Mann. Das ist eine Scheune für mich, ja. Was haben wir denn da untersucht? Das sieht aus wie so ein Lager. Keine Ahnung. There's no good reason for that to be boarded up. Break that door down. The rest of you, get your guns ready. Holy sweet mother of mercy. Please, please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. All right, boys, we need to get into that house right now. Was ist denn mein... Ah, hier ist mein goldener. Mein goldenes Gewehr. Ja, jo, ich kann auch ohne Auto-Aim schießen. Müsste das nicht treffen eigentlich? Ist er jetzt mal tot? Der lebt ja immer noch! Auch wenn Auto-Aim ist, ich darf jetzt nicht da einfach so sinnlos reinlatschen. Hab ich den dahinter getroffen? Oh, ja, den hab ich getroffen. Oh, jo, geil. Geh du doch rein, ey. Na gut, wir müssen es ja machen. Gut, alle guten Dinge sind drei halt. War so geplant. So, einer ist noch hier auf der Ebene. Ey, dieses Ragdoll-System, wie die einfach immer zusammenklappen, das ist so nice. Sag mal, geh doch durch die Tür! Ey, einfach zu breit gebaut, meine Fresse. You and me gonna have ourselves some fun. Shed in the back as soon as it looks clear. Thank you. Legt sich einfach erstmal schlafen. Der fällt zusammen. Wie so eine scheiß, keine Ahnung, so eine Puppe, ey.
Oh, ich hatte kein Deadline mehr. Keep your head down. Gar nicht drauf geachtet. They did unspeakable things to me. Looks Diese like that's Schweine. all of them. Let's see how the hostages are doing. My God. Miese Schweine. Some folk tried escaping to the south, but then some robbers started chasing him down like wild dogs. I thought you were supposed to protect us, Marshal. You folk ain't men. You ain't nothing. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. What is wrong with this country? Not up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives, people's homes. Let's go. Get on your horse, boy. Follow me. We can still catch him. Ey! Junge, ich ruf mein Pferd, es geht weg und ich werde den noch überritten. Komm doch mal her. Ich hasse das, wenn die immer wegrennen. Oder weg von mir weglaufen, weißt du? Jetzt jumpt er da rüber ohne Sinn. Was machst du denn? Komm, los. Mann, 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 ey. Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell you talking about? Some people I have the displeasure of knowing want him dead. Why does that involve you? We used to run in a gang together. It was once like family. If this is how you treat your family, I'd hate to. Is that somebody on the cliff? You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! Ja, aber die haben den Obi-Wan-mäßigen Highground und verlassen ihn, die Idioten. Gott, sind die dumm, ey. Kann man so dämlich sein, ey, und frontal angreifen, während wir in Deckung gegangen sind, ey. Komm, zeig dich. Ist ja einfach nur Schießbude, wie auf dem Jahrmarkt. Aber schießen meine Kollegen eigentlich? Sehr gut, ich wollte gerade sagen. Musst du einmal ansprechen, weißt du, dann machen sie es endlich. There's something that you're still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie. Give. Oh. Norman Deek. Fuck! Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Deek. Mighty kind. Fuck you! Hog time. Let's get him to jail. Tja, danke für die Hilfe, ja.
Sehr freundlich von denen. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir sind. Ah, dann ist das auf jeden Fall näher dran. Denn ihre werten Taten sind den Leuten zu Ohren gekommen. Jobs innerhalb von Städten werden jetzt doppelt so gut bezahlt. Das ist doch mal was. Ah, warte mal, ja, das W ist ja noch nicht aktiv, das war ja am nächsten Tag wiederkommen. Ey, dieser Soundtrack, wo die einfach nur kurz hier das Banjo spielen, obwohl, nee, das war eher so ein... Das war eher eine... War das schon ein Ding? Wer ist das nochmal? Na komm, wie heißt es? Das jetzt gerade. Geige ist es bestimmt nicht, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch kein Instrumentenexperte. Ich wollte eigentlich nur sagen, der Soundtrack ist geil. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Hätte ich das einfach mal so gelassen. Hätte ich es einfach mal dabei belassen. Dickens. Nee, das ist ja wie gesagt nichts am Tag. Die können wir aber auch nirgendwo speichern, wenn wir das wohl... Das da oben wird doch bestimmt zu viel kosten, oder? Wie kommt man da eigentlich hoch? Kommt man auch von außen noch? Ja, ja, hier. Ach, guck mal hier, das lilane Fragezeichen ist jetzt die Mission für die alte Frau, die wir in der Wüste gefunden haben, ne? Oh, sorry, passiert. Kaufen für $50? Kaufen wir. Kaufen wir. Hallo, kann ich mal schlafen jetzt? Ach, nur in dem Bett, oder was? So. Das ist immer noch dunkel. Nochmal speichern, damit nochmal die Zeit vergeht. Ganz ruhig hier. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of East Cheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be? I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, and let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. All right, John, let us make haste for Ridgewood Farm. Na klar doch. Nigel. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed scuttlebutt. You're as full of wind as a horse with the colic. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy.
If my tonic is such a sham, how do you explain the fine fettle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish, the bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to regret I'll drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Eventually, Selber schuld. after stolen virtues, get back on the road. We'll have nothing Ich bin auf der Straße, was redest du, I ey? will have you perform a few feats of wonder to amaze. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham. No, just a little innocent ballyhoo to grease the wheels of enterprise, that's all. Best you alight here, dear boy, so no one sees us arriving together. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. Tja. Also der Zusammenstoß, also für den kann ich gar nichts. Komm her. Komm her. Sehr gut. Ja. Solange wie das jetzt gedauert hat, hätte ich auch einfach laufen können. Vor allem hier direkt jetzt Betrügerei machen, während die gerade noch in der letzten Mission alle abgeschlachtet wurden, weißt du? Oh Mann. Bestes Timing, sag ich nur. Bestes Timing. Hard-working souls of Chola Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Tja. Kein Problem für uns. Granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud.
If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Get ready to shoot that hat. Na komm, mach schon, du Saufnase. You ready to get embarrassed again? Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? Hey, it don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Prepare for... Hey, hey! Oh, jo, erstmal hochspringen. Come on. You sure you're a man, friend? You got something. Oh, he is very toying with you, ladies and gentlemen. Hit me then, God damn it! So ein Dulli, ey. Kannst doch nicht einfach meinen Hut kaputt schießen. Vollidiot, ey. Du kleine Saufnase, bleib liegen, besser ist es für dich. There it is, skeptics and dissenters, irrefutable proof. Do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get him. This ends now. Watch out! He's got a gun! Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. Marvelous shot, dear boy. The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. You'll be fine. Get out of my way. Hey, where are you going? I want a bottle. Get me a bottle, please. One of them, right here. No harm in trying one bottle, I suppose. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! Ach ja. Ja, der gute Seth. Der ist speziell. Komm her hier, Pferd, komm her hier. So, lass mal kurz gucken. Seth ist, Sollen wir Seth noch machen? Komm, Seth machen wir noch und dann, wie gesagt, dann ist erstmal Schluss hier auf jeden Fall mit der Folge. Kannst du nochmal wiederholen, wenn ihr wirklich mehr sehen wollt, dann macht auch was dafür und das ist schon getan mit einem kleinen Like. Und, ja, oder halt auch nicht, ist ja auch kein Problem. Also, wie gesagt, ist kein Problem. Kein Problem. Alter Junge, mir ist aber auch wirklich warm, als wenn ich selber hier in der scheiß Wüste bin. Ne? Aber das Wetter ist auch komplett katastrophal. Ey. Den einen Tag übelst warm, dass du dir denkst, du kippst um wegen der Hitze. Den nächsten Tag ist es einfach kalt, dass du dir denkst, ey, Junge, wo ist meine Jacke? Was soll das, ey? Geisteskrank, das Wetter. Oh, mach keinen Scheiß, jetzt hier bitte nicht deine Beine brechen. Seth, den Freak, wollen wir nochmal sehen. Ne? Den wollen wir nochmal zum Abschluss sehen. Oder was heißt wollen? Wir werden ihn... Oh, ich dachte schon. Scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Come on, come on!
Haha. Auf der Map sah es gar nicht so weit aus, ne? Auf der Map sah es gar nicht so weit weg aus. Naja. Schafft er das? Schafft er das hier hoch? Ja, ja, ja. Ich sehe ja nicht mal die Kirche, wo der hockt. Wie weit bin ich denn weg, sag mal? Ah, okay. Jetzt haben wir es aber gleich. Ah, da vorne ist sie, da vorne ist sie. So, Seth. Du crazy Freak, ey. Der ist wirklich... Dafür liebe ich auch die Rockstar Games, ne? Dass sie immer so komplett durchgeknallte, verrückte Figuren einbauen, ne? Die du sonst in anderen Spielen einfach nicht siehst. Siehst solche, also nicht so von der Qualität her und nicht vor allen Dingen von der Häufigkeit her, weil die haben immer so viele geile Figuren in ihren Spielen mit drin. Also nicht nur die Hauptfiguren, sondern die Figuren drumherum, das macht's auch aus. Excuse me, are you Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. Wes Dickens. My name is Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. Wes Dickens. Let me be frank for 1 second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me. Look, scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out, my mind's going. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Ford. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that, then? The map, partner. The map that tells me where it is. Where what is, friend? I ain't telling you that. I ain't. Don't make me tell, partner. It's mine. It's mine. All mine. Sure. And where's this Moses now? He's at Benedict Point. The law got him for exhuming. Some people, they feel differently. Not Moses. Him and me are the same. The self-same. Well, come on, Seth. Let's go see Moses, get you your map back. Then maybe you'll help me. All right, partner. Let's go. Horses are over here! Whoa. Fast! How can you sink that low? Digging up graves and looting from the dead. Ah, hypocrites! The whole damn lot of you. Are you saying it's better to steal from the living? They're corpses. They don't care none. These people have been laid to rest. You don't know nothing. I talk to them long after they've been forgotten by every other fella. I tell them it's all right to be scared and alone. I embrace them when they're stinking and rotten. I met some sick bastards in my time, Seth. But you're special. Folk is cold and heartless all their lives. To me, they gets warmer when they're actually cold and heartless. Surely that makes sense to even you. Not exactly, it don't. Are we really living anyway? Do you exist outside my mind? Maybe we're both having the same dream, and when we wake up, we'll die. I certainly seem to be in some kind of nightmare. Ugh, Seth. You looked in the cave, Seth? It's very dark.
What'd you say? I didn't say nothing. I just heard you say something. You're a crazy man. You should get that head looked at. Seth, I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer. I was told you could help me, but I'm not sure you even know what day it is. I don't. I can't even tell you what year it is. I knew this was a waste of time. So, you want to go after Bill Williamson, do you? You know Bill? Oh, yes. I met Williamson and Deke, all them boys. Sometimes they call me on when they get some special job needs doing. I got a reputation as a man who do things most other fellers won't. Now, that I can believe. I reckon you can get in there, no bother. Assuming you help me find this map, that is. Der Typ ist so durch, ey, der ist so durch. Aber man muss sagen, Marston, John hat auf jeden Fall ein gutes Talent, mit den ganzen Leuten, mit den verschiedenen Leuten klarzukommen. Ne? What's so important about this map? Nothing much. Just unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a raging fire I can't put out. I thought as much. Another treasure hunter losing everything in the search for nothing. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Good riddance to them all. I don't eat, I don't sleep, I don't wash, and I don't care. I know. I can smell you from here. It used to be about the money, but now, I don't know who I am no more. I see myself, but it's like I'm looking at somebody else. Only it's me, you know? Maybe it's time you moved on. No way I can stop now. It's taking me over. There's no difference between night and day. All right, this is it. Let's stop here a moment and come up with a plan. As far as I know, Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. Lead them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill. Tja, man muss ja sagen, wenn das stimmt, was er sagt, dass er seine Frau und Kind verloren hat und so, und hast dich gesehen, dann kann man auch verstehen, dass er so durch ist. Ne? Dann kann man es auch verstehen, dass er so komplett durchgeknallt ist. Wenn es dann stimmt, was er sagt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie später nochmal aufgeklärt wurde, dann weiß ich gar nicht. Let's go! So, weg mit dem Steckbrief. Los! Gut. Oh nein, 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 nein! Oh, scheiße. Ist es tot? Es ist tot! Oh. Nein, mein Pferd ist da oben gespawnt. So ein Dreck, aber auch... Sehr gut. Nicht von mir wegreiten jetzt. So, schnell zurück zu Seth. Ja, wie gesagt, ey, wenn du sowas erlebst, dass du dann irgendwie durchdrehst. Kann man schon besser nachvollziehen. Trotzdem ist er ein Freak. Mein Gott, Alter, mein Hals ist so trocken, ey, als wenn ich, wie gesagt, selber hier in der Wüste unterwegs bin. Ne? Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Moses? Oh, Moses! You got a visitor! Oh my God, Seth. They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me!
Get that slippery bastard! I need him alive, though! You ain't the damn law! Hier, ihr Lieben! This ain't none of your business! Ich hätte mein Pferd nehmen sollen. Nein, 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 nein! Nein! Ich hab nicht anvisiert. Ich wollte das Normale machen. Ich hab nicht gedrückt zum Schießen. Ich wollte einfach selber auf den Fuß schießen. Jetzt bleibt er da wieder hängen an der Scheißecke. Machen wir so, warum hat er den jetzt automatisch so anvisiert? Weißt du, dass er schießt? Was ist das Scheiße, Mann? Mann, wir hatten zum Glück einen guten Checkpoint, aber trotzdem. Mir egal, Hauptsache der hat Informationen, Junge. Kein Interesse, Junge. Just name your price. Whatever he told you, it's a lie. Warte mal, wo ist der überhaupt? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er schon irgendwo weiter weg ist. Weil dann hätte sich es auf jeden Fall doch gelohnt, ihn aufs Pferd zu tun. Da hinten steht er einfach fröhlich. Who do you think you are, mister? It's mine now. You hear me, Moses? Mine. Mine. Moses, you son of a bitch! Where's my damn map? Damn you, Seth! Damn you, Seth! You've always been a twisty little freak. I ain't telling you shit. Ah! Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston! I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. Odd Fellow's Rest. It's in Odd Fellow's Rest. Get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. I think you gone pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. Come on, we can pay it off in the telegraph office. Best we deal with this now, mister. Okay, okay. Well, hello. Hello, hello. Found near Gap 2. I'm here to pay my fine. Go speak to that fella. Let's get this over with. So, mister, thanks for your help. Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister. Gut, Freunde. Wie gesagt, wenn ihr helfen wollt, das Ganze zu unterstützen, könnt ihr das Ganze mit einer kleinen Bewertung auch machen. Denn hier ist jetzt erstmal Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, wisst ihr Bescheid. Haut rein und wir hören uns. So oder so. Haut rein und tschüss.